Nam Shrishtam Manamapi Ishachiputram Atra Svarūpam Rūpam Tasya Muripurim Maturim Goishtuvatim Rādhā-Kṛṣṇa Magirivaram Radhika-madhavasam Praptoyas pratita kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda-līlamaya Vigrahaya Hema-baddhavyat-chavi sundaraya Tasmai Mahaprema-rasapradaya Chaitanya-chandraya Namo Namaste Chaitanya-chandraya Namo Namaste Chaitanya-chandraya Namo Namaste Bhakta-vihina Aparada Lakshay Jilpastakamaditara Kamadi Kripa Mahitvam Shanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Govinda Hey Krishna, Hey Radha, Hey Saketi, Govinda Damodara and Mahāprabhu, Shama Sundar Shikanda Shikar, Smaraha Smurali Manada, Rādhā-Kṛṣṇa Mama Kripanidhe, Supriyacharna Kinkurim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Taya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Namah Charanantikam. First of all, I offer my sustaining Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramarādhatama Guru Pada Padma Nityalila Pravisht Om Vishnupada Ashtotarasta Sri Rūpa Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujapad Sri Damodar Swami and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarusya Kripa Sindhubhaya Patim Pavani Vaishnavi Bhyo Namo. Gurudeva ki Jai. To commemorate, to celebrate the Gaura Janmotsava. Now this week we have been hearing about the unlimited and inconceivable glories of Sri Sachinandan Gauhari. Продолжая праздновать день рождения Гауранги Махапрабху, мы каждый день слушаем о славе Гора-лил. Especially the ontology of Chaitanya Mahaprabhu.
В частности, мы разбирали антологию Шри Chaitanya Mahaprabhu. The morphology of Chaitanya Mahaprabhu, the causes for his appearance. That means his appearance in this world and also his appearance, the way that he appears. То есть его причины его явления и его внешнего вида, почему он пришел в этот мир и почему он выглядит так, как он выглядит. That has been revealed in the Kadacha, in the notebooks of Sri Svarūpa Dāmodara Goswami. Все это мы узнаем из Кадачи, из Svarūpa Dāmodara Goswami. In this regard, he is our main authority. Он главный авторитет в этой сфере. You know, once when Mahaprabhu was cleaning the altar of Lord Jagannath in the temple of Gundicha, one devotee came and poured some water on Mahaprabhu's feet and drank it. Когда Махапрабху устроил генеральную уборку храма Гундича, он сам забрался на алтарь Господа и там все старательно вымывал, вычищал. Один преданный подкрался сзади, плеснул воду на стопы Махапрабху и, собрав эту воду, выпил Шаринамриту. Inwardly, Mahaprabhu was pleased, but outwardly, because he's performing Acharya Lila, he manifested anger. Понятно, как Господь, Махапрабху был доволен этим поведением преданного, но внешне, так как он являет поведение бхакти преданного и ачарья лилу, то он вознегодовал. And loudly he said, "Oh, Svarūpa Dāmodara Goswami, look what your Gaudiya has done. He has implicated me in a great offense." Громко сказал Svarūpa Dāmodara: что твой Гаудия натворил? Он вовлек меня, сделал меня соучастником этого оскорбления. Svarūpa Dāmodara Goswami immediately grabbed him by the cloth and marched him and threw him outside. Svarūpa Dāmodara схватил преданного за шкирку, демонстративно поволок его к выходу и вытолкнул его за двери. In a very stern mood. В очень серьезном таком настроении. But when he got outside, he became very soft. He said, "Oh, you have done very well, just wait. I'll let you back in later." Выглянув наружу, он сказал преданному: ты молодец, все правильно сделал, посиди тут, через 10 минут я тебя обратно запущу. But here, something profound has been revealed. Но тут открылась великая такая мистерия. Mahaprabhu said, "Look what your Gaudiya has done." That means all Gaudiya Vaishnavas belong to Svarūpa Dāmodara Goswami. Он сказал: смотри, что твой Гаудия натворил. То есть подразумевает, что все Гаудия Вайшнавы принадлежат Сварупа Дамодару. Your Gaudiya. Твой Гаудия. So Srila Bhaktivinoda Thakur in many songs, he has written, Svarūpa Rūpanuga. We are Rūpanuga, that means following Rūpa Goswami, but Svarūpa Rūpanuga. Following Rūpa Goswami, following Svarūpa Damodara. Поэтому часто Бхактивинода Тхакур в баджанах пишет Сварупа Рупануга, что да, мы стараемся быть Рупанугой, последователей Рупа Госвами, но под руководством Сварупа Дамодара. Why? Because among the Sakhis of Srimati Radhika, Lalita Sakhi is prominent. Потому что среди подруг Радики, Аштасаки, Лалита Саки главная. And in the gun of Lalita Sakhi, the maidservants of Radhika serving under the guidance of Lalita Sakhi, prominent is Rūpa Mañjarī. И Рупа Маñjarī — это главная служанка Радики, которая служит в гане Лалиты Саки. Krishna Lila Manobriti Sakhi Ashapash, the Ramananda Rai, he has said, Madhyama Vayasha Sakhi Skandikaranyas, Krishna Lila Manobriti Sakhi Ashapash. The meaning is that Radhika has manobriti, chitta-briti. That means the movements of her mind. Рамананда Рай объясняет, что у Радики много читтаврити, мановрити, то есть ее разных настроений, психоэмоциональных состояний. You also have manobriti, chitta-briti, so many movements of your mind. Есть много мановрити в состояниях ментальных таких. What would it be like if each one of your thoughts, every time you have a thought, each one of your thoughts would take a form outside and was running around here and there? Но представьте, если бы каждая из ваших мыслей приняла конкретные формы очертания и все время рядом была с вами, ходила свитой за вами, это группа ваших проявленных мыслей. How would it look? Как бы это выглядело? Anyway, Krishna Lila Manobriti Sakya Shapash. The 8 main psychological tendencies of Srimati Radhika, her own feelings, have manifested murtis. And one murti, her Lalit Bhav is Lalita, Vishesh Bhav is Vishaka, like this. Each one of her main psychological tendencies has manifested a form, and they are the Ashtasakis, and they are running around here and there, trying to arrange for her to meet with Krishna, because that's her chittavriti, her desire.
И 8 главных чита-врити, то есть мано-врити, ментальных состояний радики приняли внешние формы. Лалит-бхав стал лалитой, вишеш-бхав стал вишакой. И так их 8, и все они, как свита радики, они пытаются всячески устроить ее свидание с Кришной, потому что это то, о чем мечтает радика, то это и есть ее помыслы. So just as from the perspective of tattva, the Astasakis are the murtis of Radhika's manobriti, psychological tendencies. All 8 sakis. So in the same way, the Astamanjaris, they are the manobritis of Rūpa Mañjarī. И подобно тому, как Ашта-саки, 8 главных саки радики, это ее мановрити, проявление ее эмоций, то Манджари это проявление, это чита-врити Рупы Манджари. So when a person does very intense sadhana, in the anugatya of a pure Rupanuga Vaishnava Guru, Kritisadhya Bhavetsadhya Bhavasa Sadhanabhida Nityasiddhasya Bhavasa Prakatam Riddhi Sadhyata, then that manobriti of Rūpa Mañjarī, it comes and it makes Nityasiddhasya Bhavasya Prakatam Riddhi Sadhyata. It manifests in the heart of that devotee. И когда садак, преданный, искренне совершает бхакти садану под руководством Раджарасика Вайшнава, Рупануга Рагануга Вайшнава, то он тогда, достигая состояния совершенства, одно из вот этих врити, мановрити Рупы Манджари проявляется на уровне его сердца. Как нитья-бхава это проявляется, он осознает свою сварупу после этого. Шудда саттва вишешатма према сурьянгсу самьябак ruci vischitta masanya kridaso bhava uchate. The chitta melts and becomes one with the vritti of the feelings of the eternal associates. Чита плавится и становится одним целым с врити, вот это мановрити Рупы Манджари, то есть с бхавой одного из вечных спутников. So it's very well known, Shuddha Sattva Visheshatma. But in the next verse, Rupa Goswami explains it very openly, directly. Avir bhuya manobrito brajanti tat svarūpatam. He said that the Sandini and Ladini Briti, they, like an avatar descends to this world, they descend into your Chitta Vritti and become one with your Chitta Vritti. Avir bhuya manobrito brajanti tat svarūpatam. Самвитан владение. И вот это известный стих определения бхавы, и затем следует стих, в котором Рупа Госвами Пад объясняет, как самвиты хладини шакти проявляются в чите. Swayam prakasha rupasi the bhasate prakashavat, bhasamana prakashavat. So this is why Mahaprabhu, which seems it was just a moment of quarrel or disagreement, but he was expressing something so profound. Hey, Svarūpa Dāmodara, look what your Gaudiya has done. И казалось, что пока Махапрабху проявляет недовольство поведением этого преданного, на самом деле он поведал вот эту тайну, что это твой Гаудия, Сварūpa Дāмодара, смотри, что он вытворяет. So Svarūpa Dāmodara Goswami is called the Dvitiya Deha, the second body of Mahaprabhu. Сварūpa Дāмодара называли Двитья Дехой Чайтанья Махапрабху, это второй Чайтанья Махапрабху. He is Mahaprabhu's Abhinna Swarup, non-different form. Он считался Абхинна Сварупа, не отличен от Шри Чайтанья Махапрабху. So he is unprecedentedly qualified to reveal the glories of Chaitanya Mahaprabhu in his Kadacha that came from him to Raghunath Das Goswami and from Raghunath Das Goswami to Krishna Das Kaviraj and became our Chaitanya Charitamrita. И поэтому в Гора Лилах он праманик Вьякти, то есть он авторитетная личность, которая может поведать антологию Чайтанья Махапрабху, причины его явления. So Damodar Goswami was so close to Chaitanya Mahaprabhu since his childhood in Navadvīpa. Сварūpa Дāмодара знал Чайтанья Махапрабху с самого детства. Они были друзьями, учились в одной школе, были маленькими пандитами. He used to live just behind the Jagannath Mishra Bhavan on the bank of Pritu Kund. At that time his name was Paramaśotama Acharya. В детстве его звали Парамашотама Ачарья. Он жил с родителями рядом, недалеко от дома Джаганатха Мишры, на берегу Притукунды. Or Paramaśotama Pandit. Звали его Парушотам Пандит. So Nimai Pandit, Jagadananda Pandit, Paramaśotama Pandit, all the little Pandits, they used to go to school together. Маленькие пандиты, эти брахманы, они учились вместе. So at that time when Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas and he left Navadvīpa Dham
He took with him Nityananda Prabhu, Mukunda, Damodar Pandit, Jagannatha Pandit, but he did not take the Paramaśotama Pandit with him. После того, как Нимай Пандит принял саньясу, покинул Навадвипу, он взял с собой Нитьянанда Прабху, он взял Мукунду, он взял Джаганананда Пандита, он взял Дамодар Пандита, но он не взял с собой Парамашотама Пандита. So we cannot imagine in our dreams the separation that he felt at that time. Поэтому мы во сне себе представить не можем тяжесть разлуки, которую испытывал Парамашотама Пандит после ухода Нимай Пандита. He became like a mad person. Он просто обезумел от этой разлуки. And he ran away from Navadvīpa, he went to Varanasi. Он прямо потерял рассудок, он покинул Навадвипу, отправился срочно в Варанаси. And there he accepted sannyas from Guru Chaitanya Mahaprabhu. Срочно принял саньясу с Чайтанья Ананда Бхарати, гуру. According to the Vidhi of the Shankar Sampradaya, so he cut off his Sika, gave up his Brahmin thread. В линии Шанкарачари, то есть сбрил шику, снял уповид с себя. And he was so restless, he could not wait for the end of the sannyas ceremony. So with no danda, no saffron cloth, and with no sannyas name even, he left and he set off for Jagannath Puri. Он испытывал такое нетерпение увидеть Махапрабху, он не дождался конца церемонии, так и не узнал, какое у него новое имя саньяси, не дождался, когда ему выдадут данду и шафрановую одежду, просто убежал в Джаганнатха-пури разыскивать Чайтанью Махапрабху. So instead of receiving the sannyas name Bharati, he kept the brahmachari title, Svarūpa. Он так и Svarūpa остался, Dāmodara. не получив полноценного имени саньяси с приставкой Бхарати, он так и остался Сварūpa Dāmodara. Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, that very Krishna who is Damodar, who is bound by the love of Srimati Radhika. Чайтанья Махапрабху есть сам Кришна, тот Кришна, который был связан любовью Шримати Радхики. Don't think Damodar only refers to the Balagopal bound by Mother Yashoda. И That думаете, is Yashoda Damodar. что имя Дамодар относится лишь, подразумевает маленького Балагопала Кришну, которого связала мама Ишода, то Ишода Дамодар. Damodarati Vardhanoveshe Harinishkuta Vrindavipineshe. Rūpa Goswami Pada said, Damodarati Vardhanaveshe, the Vesh of Radhika, her beauty from her head to toe is so powerful that even though Mother Yashoda, she had to endeavor from early morning until noon, trying to tie Krishna with a rope before he was finally bound. But if Radhika will just glance at Krishna, there and then in a second, Damodarati Vardhanoveshe, he's instantly bound. So Radha Damodar is prominent. Дамодара Рати Вардана Веши, поет Рупа Госвами, что внешний облик Радики настолько привлекателен для Кришны, что, несмотря на то, что маме Ишоде пришлось трудиться с раннего утра до вечера, пытаясь связать его, Радика одним взглядом, брошенным на Кришну, тут же как парализует его, связывает его. So that Damodar, who is so bound up in the love of Radhika, that he becomes completely lost trying to understand her heart. И этот Дамодар, он настолько повязан веревками любви Радики, он теряется вообще в этих And becomes covered completely by her golden complexion. Он теряется полностью в ее золотой ауре и пытаясь познать ее любовь, силу ее That любви. Damodar is Mahaprabhu. И этот Дамодар есть Чайтанья Махапрабху. So Svarūpa Dāmodara means the second Svarūpa of Mahaprabhu is Svarūpa Dāmodara Goswami. Сварūpa Дāмодара, это вторая Сварūпа. This is why he had to leave before getting some sannyas name. Дамодара, это Сварūpa Дāmodara. Поэтому Kept он his brahmachari name. полили, так и сбежал, не получив полного имени саньяси. So he set out. In the meantime, Mahaprabhu had arrived in Puri and he went on a tour for a couple of years of South India. И он прибежал в Джаганнатха-пури разыскивать Махапрабху, но Махапрабху уже отправился путешествовать по Южной Индии. Navadvīpa ye shakti nahala prakashe say shakti prakashi nistarila dakshin deshe. Krishnadas Kaviraj Goswami Pad said, that shakti, that powerful mercy
that Mahaprabhu did not manifest in Navadvīpa, but he manifested it in his tour of Dakshin Desh, South India. Кришнадас Кавирадж Госвами рассказывает, что Махапрабху явил непостижимую шакти, такую шакти в Южной Индии, которую он не являл даже в Навадвипе. Mayavadi Kamanishta Kutakika Gan. Dakshin Desh. Ninduka Pashandi Arapado Odam. There were 6 types of people who escaped the mercy of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvīpa. Ранее в Навадвипе 6 видов категорий людей избежали милости Чайтаньи Махапрабху. Because there were so many Mayavadis, there were so many Karma Nishtha, Karma Kandis, and the Tarka Nishtha, logicians. Столько майвади, там было последователей карма-канды, тарки, логиков. But when he went south, there's so much influence there of Sri Ramanujacharya and others and many devotees, and Mahaprabhu's Kripa Shakti, they expanded unlimitedly like never before. В Дакшин-Деше в Южной Индии жило много преданных благодаря влиянию Шри Сампрадай Рамануджачарьи, и там Махапрабху явил сильнейшую шакти свою, явил огромную волну милости всем. So when Mahaprabhu returned to Jagannath Puri, he did not stay in the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya arranged for him to stay in the house of the Guru of Prataparudra Maharaj, Kashi Mishra. So he stayed in Kashi Mishra Bhavan. И уже после возвращения в Джаганнатхапури Махапрабху был размещен жить в доме Каши Мишры. Он уже не жил больше в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи. Kashi Mishra kahiyami Mahabhagavan Mora grihe Prabhupada habe avestan. Kashi Mishra said, I am so fortunate because Prabhupada will stay in my house. So this title Prabhupada in our Sampradaya, it is used for Chaitanya Mahaprabhu himself. And anyone they may, out of great honor for their Guru, use this title for their Gurudev. И Каши Мишра заликовал, говорил, сам Прабхупад будет жить в моем доме. То есть вот этот титул изначально принадлежит Шри Чайтанье Махапрабху. И, конечно же, в форме уважения к своему учителю ученики имеют право называть своего учителя Прабхупад. It means that prominent person at whose lotus feet so many Prabhus are sitting and taking shelter. Та личность, у лотосных стоп которого нашли прибежище множество Прабху. So because Nityananda Prabhu and Advaitacharya Prabhu, they are the prominent Prabhus. They are under the shelter of Mahaprabhu. So he is Prabhupada. Поэтому Махапрабху, он Прабхупад, потому что Адвайта Прабху, Шри Нитьянанда Прабху, они всегда при нем. То есть поэтому он Махапрабху, поэтому его зовут Прабхупад. So Svarūpa Dāmodara, he arrived in Puri on Mahaprabhu's return after his tour of South India. И Svarūpa Dāmodara, он прибыл в Пури в то время, когда Махапрабху вернулся туда. You should know that though Svarūpa Dāmodara was the most learned of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, but generally people they did not know because he did not speak. Svarūpa Dāmodara был самым высокообразованным, самым знающим вайшнавом среди спутников Чайтаньи Махапрабху, но мало кто об этом и догадывался из-за того, что он был молчалив по природе, он ни с кем не разговаривал. He was a very private person. Where he was going, what he was doing, no one was aware. Приватной персоной был, очень предпочитал уединение, поэтому никто ничего о нем особо не знал. But if someone wanted to recite a poem or sing a kirtan or perform a drama or anything for Chaitanya Mahaprabhu, they could not go directly to Mahaprabhu. They had to go to Svarūpa Dāmodara Goswami first. Но он был как секретарем Шри Чайтаньи Махапрабху. Если кто-то хотел выступить перед Чайтаньей Махапрабху, явить какую-то драму, какое-то стихотворение прочесть, как что-то станцевать там для Махапрабху, все равно им надо было вначале пройти эту аудиенцию Сварупа Дамодара, ему это процитировать, рассказать, и если он одобрял и разрешал им это сделать, то тогда они могли явить свои таланты Махапрабху. Почему? Rasa basa jadi hoy siddhānta virod chaitena pare prabho mani hoy krodh. Mahaprabhu is tranadapi suni chaina, more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree. But there are two things he cannot tolerate. Mahaprabhu And he'll become angry.
Идеал Тринада Суничина, он смирение стебелька травы, терпимее дерева, но есть две вещи, которые он терпеть не будет. Rasabhasa jadi hoy. If in some kirtan or some harikatha there is rasabhas, some defect in the ingredients of devotional mellows, then it would pinch his heart and he would become manihoy krod, would become angry. Его можно было вывести из себя расабасой, то есть в какой-то там поэзии или в каком-то киртане звучало что-то, что являлось, или в катхе расабасой, это начинало коробить Чайтанья Махапрабху, и он выходил из себя. Or siddhānta virod, that means apasiddhānta. If there's anything against the conclusions of the Gauranga Mahaprabhu's siddhānta. Или сиддханта вирод, то есть апасиддханта, что-то неверное, искаженное сиддханта, философские заключения, которые противоречили учениям Шри Чайтанья Махапрабху. So he would screen everything first before anyone could recite before Mahaprabhu. Поэтому Сварūpa Дāмодара был буфером между Чайтаньей Махапрабху, таким фильтром, и миром, то есть все должны были идти через него, чтобы попасть в Чайтанья Махапрабху. Just see what a profound and enigmatic personality is Svarūpa Dāmodara Goswami. Какая удивительная личность этот Сварūpa Дāмодар. How he is in avesh, absorbed in fulfilling the desires of Chaitanya Mahaprabhu. То есть он находится в полном авеше, полностью погружен в исполнение воли и желаний Шри Чайтаньи Махапрабху, это его служение ему. Is Lalita Sakhi calm and quiet? Лалита Саки спокойная и тихая. Durtei brajendra tanayai tanu sushtubhamya ma dakshina bhava kalankini lagavaya Rādhai giram hutameti shikshantim devim gunai sulalitam lalitam namami. Lalita Sakhi is very audacious and bold. Очень дерзкая на самом деле, с пылким характером Лалита Саки. She is so vocal. Whatever feeling she has, it will come out of her mouth. Она вообще не фильтрует свои слова. Вот что ей приходит в голову, тут же это что же у нее на. She feels compelled always to share her heart with Srimati Radhika. Ей все время хочется там напутствовать Радику, все ей рассказывать. She can chastise even Radhika. Она может даже ругать саму Радхику. Durtei brajendra tanayai tanu sushtubhana. If the Lalita and Radhika will see Krishna coming, если Лалита стоит с Радикой, они видят, что приближается Кришна, then Radhika, only seeing Krishna, she becomes mohit, bewildered. Радика, просто видя Кришну, уже начинает терять рассудок. Kim swapnasya vilakshana kim jagarasya tava. She cannot understand, is it daytime or is it nighttime? Am I awake or am I dreaming? She becomes so overwhelmed by the sham waves of sham beauty emanating from Sri Krishna's form. Тут же попадает под воздействие силы и красоты Кришны, и Радика уже не соображает, кто она, где она, сейчас день, ночь. So, but if Krishna will be so easily conquered by Krishna's beauty, and she's very easy to attain, then this will not be so pleasing to Krishna. Но если она будет такой податливой, и сразу Кришна запросто ее This is a Chandravali's approach, being very submissive. то это, если она будет легкой добычей, она не будет интересной добычей для Кришны. Это Чандравали легкая добыча для него. Radhika has Bhamyabhav. It's not her nature to become submissive. But anyway, being overwhelmed by the beauty of Krishna, she's almost fainting only seeing him in the distance. По природе у Радики Бхамья-бхава, она строптива, но все же, когда вот идет этот поток его красоты, накрывает ее, она начинает прямо терять сознание. So at that time, Lalita Sakhi will chastise her. Durtei brajenda tanayai tanu sushtubhanam. Oh, you should be very strongly contrary, in a contrary mood. То Лалита начинает ее подстрекать. Радика, возьми себя в руки, будь строптивой, не будь такой. If Krishna sits on this side, you should look this way. If he sits on that side, you should look that way. Если он подойдет к тебе справа, смотри влево, подойдет слева, смотри направо. Вообще игнорируй его. That son of Nanda Maharaj is Durt. He's such a rascal, a cheater. Он ненадежный юноша. То есть вот этот сын Нанды Махараджа, он обманщик, пройдоха. How can you trust him? Вообще не доверяй ему.
So it may be that Lalita is upset with Krishna. But even if Krishna has not done anything wrong, she will still try to make Radhika become angry to change her mood. Because she begins to faint, only being touched by the waves of Krishna's beauty. So she has to do rasantara, change the mood, so that she'll become more contrary to him. Иногда Кришна заслуживает вот этого. So even if Krishna is innocent and not guilty of anything, she'll make up something and say he's done this and that. Only to do the rasantara, change the mood. Может так Радику подстрекать против Кришны, когда Кришна провинился в чем-то, но даже если он полностью невиновен ни в чем и пришел с хорошими намерениями, все равно из-за того, что он так оказывает такое сильное воздействие на Радху, она прямо у нее ноги ее уже не держат, то Лалите надо как-то Радику, она нарочно что-то говорит такое против Кришны, чтобы вывести Радику из этого состояния, чтобы она так не млела. Kutam managapi vilokya vilohitakshim. And if Krishna will say something which even slightly deviates from the truth, at once Lalita will rebuke him with sarcastic words. Oh yes, you are Satyavadi. Who is more truthful and honest and faithful than you? Не дай Бог, он попытается обмануть Радику или приврать, тогда Лалита обрушит гнев на него, говорит, да, ты славишься своей правдивостью. So just now see, that very Lalita who is so bold, pragalbha, somewhat aggressive and forceful, whose words are so assertive, no one can transgress her orders, now appearing in Gaura Lila and very calm and quiet. В Кришна-лилах Лалите в рот палец не клади, то есть она откусит его, никто не смеет ей перечить, и вообще, если она в гневе, все ее боятся. А тут в Гора-лиле это же Лалита, совершенно иная личность, полностью умиротворенный Svarūpa Dāmodara, тихий, такой скрытый человек. Because what is bhakti? Anukulyena Krishna anushilanam. It is the continuous cultivation of all activities of body, mind and words which are favorable to the circumstance. So in Krishna Lila, to be bold and to be very assertive is favorable in that Lila. But now in Gaura Lila, what is favorable? Chanadapi suni chenata orapi. To be more humble than a blade of grass. Потому что такое бхакти? Бхакти – все деятельность направлена на то, что должно быть благоприятно для Кришны, благодатно для Него. Поэтому в Кришна-лилах там благоприятно вот так ей быть строптивой, так устраивать вот такие разборки с Кришной. А в Гора-лиле наоборот, настроение серьезное. Махапрабху играет ачарья-лилу, поэтому правильное настроение, анукул для его лил – это быть таким умиротворенным, тринадапи суничина, кротким, тихим. So the love and the service of Svarūpa Dāmodara Swami is incomparable. Поэтому любовь и служение, которое совершает Гуранги Махапрабху Svarūpa Dāmodara, это вообще не в превосходной форме преданности. And it fills our heart with joy to be connected to this sampradaya, Svarūpa Rupanuga. И поэтому это такая великая честь для нас оказаться вот в этой сампрадае, последовательно быть Сварупа Рупанугами. So after a few years of separation, all the time when he left Navadvīpa and then he went on the tour of South India, Svarūpa Dāmodara and Mahāprabhu, they have not seen each other, and now he arrived at Kashi-Mishra Bhavan. То есть вот несколько лет уже Svarūpa Dāmodara не видел Чайтанья Махапрабху, пока тот странствовал после принятия саньясы, и пока он странствовал по Южной Индии, наконец-то они встречаются в Джаганнатха-пуре. It's extreme. Even in Krishna Lila, Radhika and Lalita were never separated for so long, ever. Даже в Кришна-лиле Радика никогда столько времени не была в разлуке с Лалитой. So it's an extremely tender moment. Svarūpa Dāmodara's arrival in Puri and when he fell at the feet of Mahaprabhu for the first time on his arrival. Это очень трогательная, душещипательная вот эта встреча состоялась, когда Svarūpa Dāmodara наконец-то встретился с Гурангой Махапрабху в Джаганнатха-пуре и пал ниц перед ним. So at that time he prayed to Mahaprabhu. И он стал молиться Чайтанье Махапрабху. You all know. Heludunita Kedaya Vishadaya Pranmela Damodaya
Shashwat shastra samyak shastra vivadaya rasadaya chittarpitunmadaya Shashwat bhakti vinodaya samadaya madhurya maryadaya Sri Chaitanya dayanide tavadaya bhuyad amandodaya. This is the verses from the Chaitanya Chandrodaya Natakam of Kavi Karnapur, but our Srila Krishna's Kaviraj Goswami has also, he has borrowed the verse from there and placed it in Chaitanya Charitamrita, describing this sweet meeting of Mahaprabhu and Svarūpa Dāmodara Goswami. Это из Чайтанья Чандрадоя Натакам Кави Карнапура, но Кришнадас Кавирадж Госвами заимствует эти прекрасные слова, чтобы описать встречу Сварупа Дамодара с Чайтаньей Махапрабху. He is describing the 9 aspects of the awakening of the amandā-dayā, the non-evil producing mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И он описывает 9 эффектов аманда-дайя, то есть милости, которая не имеет никаких негативных побочных действий, никаких отрицательных побочных действий. Manda means dull, foolish, negative, evil. Манда — это что-то тупое, глупое, такое противное. So the daya, the mercy of this world is mando-daya. И вот It милость, has a negative externalities. у милости этого мира всегда есть какие-то отрицательные... Because every living entity in this world, in the bodily conception of life, has matsarya, envy. Все имеет нехорошие побочные эффекты, потому что у каждой обусловленной души есть болезнь мацари, зависти. Everyone is in a state of corruption and in a state of vimukata. They are averse to the service of Krishna. That's why they are here. Обусловленные души все падшие, и все с безразличием относятся к Господу. Именно поэтому они тут и все и находятся. So whatever kindness is shown on the bodily platform, a person on the bodily platform to another person on the bodily platform, is actually one extension of malice. Поэтому все виды добра, It's an extension of their root malice towards God. и нам кажется, что мы делаем что-то хорошее по отношению к другим, но на самом деле это своего рода проявление нашего недоброжелательного отношения к Богу, когда мы помогаем телам других. Providing for the sense gratification of another human being is not the mercy. This is a compounding their ignorance. Если мы содействуем чувственному наслаждению других существ, это не значит, что мы их облагодетельствовали. Это наоборот, мы потакаем их намерению вовлечься в чувственное наслаждение. So it is painful for the person, the conditioned soul, to hear, but this is true. Это неприятно, это горькая правда для наших ушей, но это правда. Our Srila Prabhupada was not afraid to say it. In one of his very first Bhakti Godhead magazines, he wrote an article called "The Colossal Hoax of Altruism." Шрила Прабхупада не боялся говорить правду. Вот одна из первых его статей была «Колоссальный обман альтруизма». But the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is not manda-dayā, it is amandā-dayā. It is a mercy that has no negative externalities. It is a pure, unmitigated compassion. Но милость Шри Чайтаньи With only positive and more positive results. Аманда-дайя, она милостивая. Эта милость не имеет никаких нехороших побочных воздействий. Только эта милость и влечет только милость и добро. One should never compare the mercy of Chaitanya Mahaprabhu to the mercy of an ordinary person in this world. Поэтому никогда нельзя, Even to sattvic daya, the compassion in the mode of goodness. нельзя приравнивать вот эту трансцендентную аманда-дайю к дайе саттва-гуны. So this mercy of Mahaprabhu, it has 9 potent effects. И вот этой аманда-дайи Шри Чайтаньи Махапрабху есть 9 эффектов. First of all, Hela Dunita Kedaya. Hela, very easily, it completely removes all khed, all regret and lamentation from our heart. Эта аманда-дайя изгоняет всю грусть, печаль из нашего сердца, все сокрушение. In this world, everyone is feeling a state of dissatisfaction,
for the things that they don't have or the things they had and they have lost. То есть все в этом мире, они страдают, то есть они чувствуют неудовлетворение, страдают, потому что чего-то у них нет, и печалятся почему-то, что у них было, но уже потеряно. But when the first rays of the light of Chaitanya Mahaprabhu's mercy touched the soul, then the dehatma abhiman, identification, thinking that the self is the body, it is lifted, and at once all lamentation goes far away. Как только первые лучи милости Шри Чайтаньи Махапрабху касаются сердца, тут же вот это беспокойство, вот эта неудовлетворенность начинает отступать, вот эта печаль, что мы сокрушаемся о чем-то, потому что мы перестаем ощущать себя этим телом и грубым, тонким телом. So helu dunita kedaya vishadaya, and it makes your chitta pure, vishad. И чита становится, сознание становится чистым, Spotless. безупречно чистым. Saṅkīrtana hoite papa saṅsaranashan, chitta shuddhi sarva bhakti sadhana udgam. By harināma-saṅkīrtana, one's pap, all the reactions of sins are destroyed, and the shuddha chitta becomes purified. Харинама-saṅkīrtana уничтожает пап, и чита становится, вся скверна уходит из сердца, сердце становится чистым. This is Mahaprabhu's first teaching, Chaito Darpana Marjana. Это чайта дарпана марджанам, первое учение Махапрабху, очищение читы. What is chitta? Что такое чита? It's a surprising thing that the first teaching of Mahaprabhu is Chaito Darpana Marjanam. But you can go everywhere and ask devotees, what's the meaning of Chaita or Chitta? What is Первое, it? чему учит Чайтанья Махапрабху, чайта дарпана марджанам, но если расспрашивать преданных, мало кто ответит на вопрос, что такое чита. You should know that when the Supreme Lord creates the universe, Когда Верховный Господь творит Вселенную, the Prakriti is unmanifest. то пракрити не проявлено. There's nothing, no form. Нет There's форм, nirakar. никаких форм не существует в этот момент. And three gunas are in equilibrium. Три гуны находятся в полном равновесии. By the glance of the Lord, the equilibrium is broken. От взгляда Господа равновесие теряется. And the first element manifests. И проявляется первый элемент. It is called Mahatattva. Махат-татва. The Mahatattva is the aggregate of the totality of the potential of all the other То elements. есть это агрегат, вот чистый потенциал существования всех других элементов. But it is niskriya. There's no movement or action in it. Но в нем нет никакого действия, он полностью нискрия, It is luminous. но очень сияющий And it махат. is as highly sattvic as anything can be in this world. Максимально Sattva is never сатвичный. completely pure, but it's as pure as it can be. И максимально сатвичный, как что-то может быть сатвичным в этом мире, потому что ничто полностью чистым не является, но это по максимуму сатвичный элемент. When this Mahatattva, the Rajas appears and Kriya Shakti, it begins to move. It grossifies, it condenses and begins to move. That is called Sutra Tattva. Проявляется раджагуна и появляется крия, шакти, и тогда проявляется сутра татва. And when the movements of that Sutra Tattva solidify into semi-permanent, not permanent, but the not so momentary forms, then they are called sanskars, impressions. Когда сутра татва затвердевает, принимает такие конкретные очертания, это называется самскара. And the mass of impressions, vasana, mai, ahankar, is called ego. И агрегат этих самскар называется эго. When the Mahatattva is in the universe, it's called Mahatattva. But the portion of that Mahatattva which is in your subtle body is called Chitta. Во Вселенной махат называется махаттатвой, но Chitta and Mahatattva is the same thing. When it's in the cosmos, it's called Mahatattva. And the portion of that which is in your subtle body, which is the very last and the primordial ingredient of your subtle body, Mahatattva, is called Chitta. в космосе махаттатва, вот махат называется махаттатва, а его частично микропроявление в индивиде называется чита, то есть самая тонкая оболочка души. Это последняя оболочка, это астрального тела. It's mainly sattvic. И главным образом она сатвична. And when it condenses by the influence of Rajagun, it becomes Sutra Tattva. In the universe, it's called Sutra Tattva. And in you, it's called Pran.
И во Вселенной, когда она твердеет, называется сутра-татва, а в нас называется праной. When that pran moves in your chitta, that is called chitta vritti. И когда прана движется в чите, это называется колебание читы, чита-врити. And what is yoga? Yoga's chitta vritti nirodhaha. The definition of yoga in Patanjali's Yoga Sutras is to restrain the movements of the chitta vritti. That is called yoga. В соответствии с определением йоги Патанджали, это остановить колебания читы, остановить чита-врити. The first effect of saṅkīrtana is a chitta suddhi. The chitta becomes pure. That means the evolutes of the chitta, the ego, the mind and intelligence, which are the rajasic and tamasic forms of contaminated chitta, they begin to dissolve. And then the chitta becomes clean and pure, just like a mirror. So, chaito darpana marjanam. И вот этот процесс чайта дарпана марджанам, это благодаря харināma-saṅkīrtanu происходит очищение читы, и вот эти составляющие, такие как аханкара, манас и будхи, которые являются тамасичными и раджасичными проявлениями читы, они начинают разлагаться в обратном порядке, то есть в читу и остается вот эта чистая сатвичная чита. So Chaitanya Mahaprabhu, in his own explanation of Shikshastakam, said Sankirtana hoiti papa sangsara nashan chitta shuddhi. Now, sarva bhakti sadhana udgam. When the chitta becomes purified and becomes like a mirror, then sadhana bhakti awakens. И Махапрабху сам объясняет Шикшастагу процесс Sarva bhakti sadhana udgam. Что в чистой чите начинает проявляться чистая садхана бхакти. So a person actually becomes a sadhak when their chitta becomes steady first. That means after niṣṭhā. Поэтому настоящим садхаком является тот, кто уже достиг состояния чистой читы, то есть уже после уровня ниṣṭhi. In Bhakti Tattva Vivek, Srila Bhaktivinoda Thakur said, from Adho Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, niṣṭhā, this is not Bhakti Tattva, this is Shraddha Tattva. It's the development of faith, from soft, flaky faith to firm faith. And then after that, sadhana begins. Then Bhakti Tattva begins. В Бхакти Tattva Viveke Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что от уровня Адо Шрадха до Ниṣṭhī это не Бхакти, это просто этапы становления веры, Шрадхи. Шрадха укрепляется. И лишь только после уровня Ниṣṭhī можно сказать, что начинается уже Бхакти, то есть садхана. So many people are eager to know about Rāga-nuga Bhakti. Столько людей интересуются Рагануга Бхакти. It's a good thing, but it should be understood properly. Да, это очень интересная тема, но нужно трезво относиться к пониманию того, что... Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. People are very interested to find out, how do I get this siddha rup? But first you should try to find out if you actually have a sadhaka rup first. Because if the chitta is not pure and the sadhana has not awakened in your heart, you actually don't have a sadhak rup yet. Все так хотят узнать об You're этом. not a sadhak. A sadhak means one who is doing a shuddha sadhana. But mainly, if the heart is still contaminated and niṣṭhā has not come and the chitta is not pure, then one is in the stage of developing the shraddha, so that we can begin sadhana bhakti. То есть все хотят узнать о своей сиддха-сварупе, это такая всем любопытно, но вначале нужно более актуально понять, есть ли у нас садак-сварупа. То есть, если мы знаем, что до уровня ниṣṭhī тут нет речи о садхане, то значит, не дойдя до ниṣṭhī, стабильности, практики бхакти, мы еще и садханой не занимаемся, поэтому вообще рано мечтать о какой-то сиддха-сварупе нам. You know the definition of bhakti? Anyabhilashta shunyam gyan. Anyabhilashta shunyam. The heart being completely devoid of any desire whatsoever. Определение чистого бхакти это предусматривает отсутствие всяких материальных желаний, всех материальных Bhakti has three types: sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. So all three of them are described in the definition, anyabhilashta shunyam. But if you are doing some practice and you have desires and attachments and the unsteadiness, then one's practice does not fall in the category of the anyabhilashta shunyam, and sadhana is also included in there. So prior to that stage, that is called the sadhana ābhāsa.
определение чистого бхакти Рупа It is like a Госвами. shadow of, not actually, but a shadow of sadhana. Определение Уттама Бхакти Шри Рупа Госвами подразумевает садана бхакти, бхав бхакти и прем бхакти. То есть 3 категории бхакти. Но если садана начинается с уровня ниṣṭhi, то нужно понимать, что ранее, если есть вот эти желания у нас, да, тут идет речь, что нет уже никаких желаний. Если они есть, у нас нестабильность ума, нестабильность практики, у нас то туда относят, то сюда, то надо понимать, что это не бхакти, вообще никакая не садана, это подобие какой-то, ābhāsa. So it's also good, because if you don't have an ābhāsa, then you will not have the actual real thing. At least start with the ābhāsa and endeavor for the real thing. Ābhāsa это тоже хорошо, потому что если нет ābhāsa, то вообще уже дела плохи. Хотя бы с чего-то мы начинаем и в надежде приблизиться к настоящему You know, бхакти. there are 2 types of ābhāsa. One is pratibimba ābhāsa and one is chaya ābhāsa. Есть 2 вида ābhāsa, пратибимба и чая. Pratibimba means a reflection and chaya means a shadow. Пратибимба это отражение, а чая это тень. So the difference between a reflection and shadow is a reflection is always separate from the real thing. И важный нюанс разницы. If you see your face in a mirror, your face is not touching the mirror. Отражение всегда отдельно от того, что оно отражает, потому что вот это отражение в зеркале, оно никак не примыкает к вашему телу, не прилегает. But if you see a shadow, you follow the shadow and it leads to the real thing. Тень всегда прикреплена к See тому, the shadow of a tree, follow it, it will take you to the trunk of the tree. то есть тень дерева приведет вас к самому дереву всегда. So let's say someone is doing kirtan, Haribo, Haribo, И есть киртан, и кто-то поет киртан. but they think, I am God, you are God, we're all God. Это майвади This is киртан. not even chaya. Они будут петь даже Хари Кришна или Харибол, но они думают, что он Бог, It is вы Бог. pratibimba, it's separate. Все Бог. Completely separate. It will not turn into bhakti. Это не It's нама aparad бас. actually. Это вообще, это пратибимба, это аппаратха на самом деле. So there are many persons you can see in yoga studios all over the world that do kirtan, but it's not going to turn into bhakti because of the Mayavad conception. It is a pratibimba, not a chaya. И потому что вот даже много сейчас киртан популярен, во всех йога-студиях мира все поют киртан, но если там присутствует вот это умонастроение майвада, то к бхакти это не приведет, потому что это в категории чая нам ābhāsa, то есть по факту вообще аппаратха к святому имени. But if a person, by good association of pure Vaishnavas, comes to understand, oh, I am an insignificant soul, an eternal servant of the Supreme Lord, then when they chant, then it can be the chaya nam ābhāsa, a shadow. And if they'll go on chanting, gradually they'll come to anya vilasita shunyam jnana kamadyanavritam anukulyena krishnanushilam bhakti uttama. As Mahaprabhu is saying here, chitta shuddhi sarva bhakti sadhana udgam. When the chitta is pure, then your sadhana awakens. Если человек искренне знакомится с азами бхакти, понимает это, и потом настроение говорит, я душа, я слуга Бога, и он поет киртан, то тогда это будет уже ābhāsam, то есть это уже будет чая нам ābhāsam, и постепенно это приведет его к истинному бхакти, и тогда уже вся садхана, то есть очистится чита его благодаря нам ābhāсе, а потом уже начнется практика серьезная. Heilu dunita kaidaya vishadaya pranmila dunmadaya amodaya. And then there awakens, when one begins his sadhana, great bliss. А тогда, когда придет настоящая садхана, практика садханы, придет такая радость, блаженство. Because the bhakti practiced with niṣṭhā, steadiness, will destroy pāp. But bhakti practiced with ruci will destroy pāpa bij. That means not only the sins are destroyed, but the samskars, the impressions of those sins within the heart, they are removed by the bhakti in the stage of ruci. So ruci pāpa bij nashad madhuri anubhavena. Ruci means the stage in which, because the impressions of sinful activities are also destroyed, there awakens within a realization of the sweetness of Krishna. На уровне ниṣṭхи практика бхакти уничтожает пап, но остается еще папа бидж. И вот только на уровне ручи, это тот уровень бхакти, на котором уничтожаются семена папа. И уже благодаря этому исчезновению семян папа биджи появляется вкус
к сладости Шри Кришны, ощущение сладости. So in niṣṭhā, you can see the murti, the form of Sri Krishna, the Shabda Vigraha, Shabda Archa of Krishna in your heart. In the stage of niṣṭhā, you can see that Krishna Svarūpa. But you cannot experience how sweet it is until the Papa Bij are destroyed. And when they're destroyed, then ruci comes and there's experience not only of the form of Krishna, but his sweetness and his qualities, 64 beautiful qualities. То есть уже на уровне нишки преданный начинает мимолетно видеть даршан Шри Кришны в сердце, но он не ощущает, не воспринимает его сладости. И только после перехода на уровень ручи так уничтожается Папа Бич, и тогда появляется вкус, вот к форме ощущается не только даршан, облик Кришны, а понимание его сладости, его трансцендентных качеств, осознание его 64 главных трансцендентных качеств. So Svarūpa Dāmodara is saying, Pramila-Dāmodaya. Then the heart begins to open and becomes filled with joy. Such a joy that joy covers all the tendencies towards worldly enjoyment. It's just, now that is gone. И вот тогда уже с уровня ручи приходит такое состояние радости, которое затмевает все виды мирской радости. И тогда это, естественно, приходит отторжение вот этого, не хочется уже ничего мирского, потому что высший вкус захватывает. That is why Chaitanya Mahaprabhu, in the fourth verse of Shikshastakam, which corresponds to ruci, he said, Na danam, na janam, na sundarim kavitam ba jagadishakame, mama janmani shri bhavatat bhakti ahoituki tvai. Oh, now this bhakti is awakening my heart. I don't want money, I don't want progeny, I don't want to become famous as a great kavi, a learned scholar. И вот когда уже в четвертом куплете Шикшастаки... In that stage the devotee means it. Before that we can say it, but I don't want money, but maybe you can give me a little bit. Вот когда четвертый куплет Шикшастаки соответствует уровню ручи. It's not sincere. И тогда уже вайрагья настоящая приходит. Я не хочу этих ни денег, ни потомства, ни прославиться как великий поэт. До этого мы можем говорить, да, я не хочу денег, это все майя. Ну, дайте мне хоть немножко пока просуществовать. А тут уже настоящее отторжение идет, потому что пришел высший вкус. So in ruci, the Papa Bij is destroyed, and the attraction for worldly things is gone. Na danam, na janam, na sundarim. And really, the devotee, he feels so much joy relishing the sweetness of Sri Krishna. И приходит высший вкус, тяга к Кришне, ощущение его сладости, вот этот восторг, и тогда уже пропадает все вот этот асад Тришна, желание чего-то мирского. So in Gita, Krishna said, Rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. You can try to check your senses from contacting the sense objects, but the taste remains. But Rasavarjam rasopyasya, when he tastes the sweetness of Krishna in the stage of ruci, then param drishtva, by that higher vision, nivartate, then all desires, they are finished. It's the end of that chapter of existence for the devotee. И вот Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что вы силой можете подавлять свои чувства, но все равно вкус, тяга остается. А вот когда приходит высший вкус, естественным образом, вот эта вайрагья тогда и придет, вот это, потому что уже тогда по-настоящему не хочется. So then, how beautiful is the verse of Svarūpa Dāmodara Heilu Dhunita Kaidaya Vishadaya Pranmela Dāmodaya. Now, Samyat Shastra Vivadaya. All the Shastra Vivad, that means arguments about the conclusions of scripture. Samyat, that means becomes quiet, becomes peaceful. И как красиво Svarūpa Dāmodara описывает, что All тогда controversy is over now. все, тогда не будет никаких уже конфликтов, все гармонизируется, и наступает понимание, как примирить это внешние противоречия. То есть становится все, штиль наступает такой. Why? Swalpaupi ruchireva syad bhakti tattva vibodhaka. Srila Rupa Goswami Pad said, when ruchi appears, at that time you can understand bhakti tattva. Рупа Госвами Пад говорит, с приходом ручи вы поймете бхакти татву тогда. Because even the Madhyamadikari in the stage of niṣṭhā, Shastra yukti nahi jani, dridasrandavan, say Madhyamadikari mahabhagyavan.
So the Madhyamadika is fortunate in the stage of niṣṭhā. But Shastra Yukti nahi jani, he cannot always make a reconciliation between the statements of scripture and the reasonable explanation. He cannot reconcile. There are many siddhantic points he cannot reconcile. Мадьямадикари, преданный на уровне In the ништхи, stage он of niṣṭhā. удачлив, но он все еще не умеет примирить все внешние противоречия шастры, то есть все татвы ему не полностью понятны. But when ruci comes, samyat shastra vivadya, the vivad, that means there was a cacophony of so many opinions, everyone arguing about this and that. And when the devotee enters into that stage, then the volume goes down. Peaceful. То есть до этого у него He's not hearing all the quarreling anymore because he's beyond contention. He realizes bhakti tattva. Мадьямадикари все еще слышит какофонию вот разных мнений, высказываний, споров, вот это, но наступает полная тишина, вот после прихода руч, такой штиль, все шанти, потому что все стало понятно. Внутренне он может примирить и гармонизировать все вот эти внешние противоречия, и у него приходит внутреннее полное понимание шастры. So, anyone who has been a devotee for some time has become embroiled in some controversies. Все преданные со стажем уже были I don't mean участниками. scandals, I mean philosophical controversies. Все были преданные, любой преданный со стажем уже был или свидетелем, или участником каких-то философских дебатов, каких-то споров. Oh, did the jiva fall? Упадала джива из духовного мира или нет? Is the earth flat? Земля плоская или нет? Oh, does the jiva have a svarūpa or not? У дживы есть, естественно, встроенная сварупа. How do you get the siddha-deha? Как получить сиддадеху? All of these people, they can be embroiled in this for years and То years. есть годы люди вовлекаются в эти споры и могут годами спорить, Oh, until when ruci comes. пока не достигнут уровня ручи. By Mahaprabhu's mercy, shamyat shastra vivadaya. И по милости Махапрабху, аманда-дайя, тогда приходит вот это спокойствие, такая внутренняя гармония. Why is the Madhyamadikari in the stage of niṣṭhā? Why cannot he understand? Почему He has Мадьямадикари? niṣṭhā, he's very smart, he's read everything. Why can he not reconcile? Почему Мадьямадикари, хотя он уже сведущ в шастре, он все читал, он умный, он способный, он старается, почему ему все еще непонятно? Svarūpa Dāmodara Goswami has the answer. Svarūpa Dāmodara отвечает на этот вопрос. Remember, one time, one friend of Bhagavan Acharya came to Puri and he wanted to read his drama to Mahaprabhu. But Svarūpa Dāmodara Goswami heard it and saw that there were some defects in it. Однажды знакомый Бхагаваначари, он прибыл в Пури и хотел зачитать свою натаку, сценарий читания Махапрабху. Сварūpa Дāмодара стал первым слушать и нашел ошибки, такие философские. Svarūpa Dāmodara Goswami mildly chastised him, И он пожурил этого писателя lovingly. с любовью, так ласково. Yaho Bhagavata Pada Vaishnavya Sthane Ekantarasai Karo Chaitanya Charane. If you want to understand Srimad Bhagavatam, go and sit at the feet of a pure Vaishnava and hear from them. Если хочешь понять Шримад Бхагаватам, найди чистого Вайшнава, сядь рядом у его стоп и слушай. Chaitanya Bhaktagana Nitya Karusanga Thabito Janibe siddhānta samudra taranga. If you regularly, every day, associate with the very dear and enlightened associates of Chaitanya Mahaprabhu and listen to them, gradually, you will enter into the waves in the ocean of siddhānta. Если ты ежедневно будешь общаться в саду санги с приближенными спутниками, с чистыми преданными Шри Чайтанья Махапрабху, ты скоро окажешься в волнах океана сиддханты. There's something shocking here. Это шокирующее такое Because заявление. when we think of siddhānta, we think of some rigid doctrine. This is the siddhānta, this is the conclusion. Потому что мы думаем, философия это все четко, конкретно, тут какие волны тут могут быть, оно все зафиксировано. It's fixed like lines in stone. Это уже как линии в камне такие, черточки, тут не может быть никакой подвижности в сиддханте. So that is true relative to your adhikar, our level of development. Это так, но это сиддханта зафиксирована относительно адhikара, But as the квалификации. devotee develops, then the way that Shastra describes the ultimate reality is the adjusted and adjusted and adjusted.
Но когда повышается адикар, наша адикар-квалификация растет, то и философия меняется, то, как шастра, то наше понимание растет, и поэтому шастра уже философия по-другому преподносится. My Gurudev used to say, if you study the Shastra, you will see that there is one siddhānta for Kanishta Adhikaris, another siddhānta for Madhyam Adhikaris, and another siddhānta for Uttam Adhikaris. But the Shastra is not necessarily telling which statement this statement is for, which person this statement is for. Мой Гурудева говорил, если вы будете изучать шастру, вы поймете, что есть сиддханта, учение для каништхи, для неофитов, есть для мадьямов, есть для утамов. Но при этом шастра выдвигает эти идеи, но не обозначает, это для каништхи, а вот это знание для мадьяма, это для утама. And this is why it's necessary to always be in the anugatya, under the guidance of pure Vaishnavas, because they'll prescribe some aspects of the scripture to us which correspond to our level of development. Otherwise we'll go into a great tangled mass of confusion. И поэтому нужен чистый преданный, который поможет, просветит нас и объяснит, что какая сиддханта соответствует нашему духовному уровню развития. Иначе мы полностью заблудимся очень быстро. Srila Bhaktivinoda Thakur said actually the Kanishta Adhikari is very happy, the Uttam Adhikari is very happy, but the Madhyam Adhikari is worried about that there's so many things he can't understand. Бхактивинода Тхакур говорит, конечно, неофиту очень легко и утаму легко, а вот the Kanishta Adhikari is confused, but he doesn't know. He thinks he knows everything. Потому что Каништа вообще ничего не знает, поэтому он думает, все знает, и ему радостно, ему спокойно, и утаму спокойно. When he advances, he realizes, oh, I don't know anything. Только позже он поймет, насколько. Then when he becomes Uttam Adhikari, then he actually knows. То есть на двух концах спектра, вот Уттама и Каништа, им легко и радостно, а вот Мадьям Адхикари очень сложно. There's another point here. Why is Svarūpa Dāmodara Swami saying waves of siddhānta? Почему Svarūpa Dāmodara говорит волны сиддханты? Because not only does the presentation or experience of Siddhanta change as you go through Adhikar, but when a person comes to Uttam Adhikari level, even for the one person from one day to the next, the Siddhanta seems different. Why? Because the Sandhini, Samvit and Hladini in the heart change their proportions. And according to whether the Sandhini is prominent, or the Samvit is prominent, or the Hladini is prominent, you will have a different vision of the same thing. Understand? И почему волны сиддханты, волны философских заключений? Потому что на уровне уттама, высшего уровня преданного, уже день ото дню его восприятие может меняться, потому что из-за пропорций сандини, самвит и хладини шакти, то его видение каких-то философских концепций будет меняться. Srila Jiva Goswami has described this in the Sandarbhas and also Srila Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Shikshamrita. В Сандарбах Джива Госвами объясняет эту идею, и Чайтанья Шикшамриты, Шрила Бхактивинода Тхакура тоже затрагивает эту тему. Just to illustrate it, we can give a simple example. We'll give two examples. Два простых примера мы приведем, чтобы объяснить это. Oh, Krishna wrote some messages and gave them to Uddhava and told him to deliver them to the gopis. Кришна передал послание с Удхавой для Враджа Гопи. But Uddhava, when he read the messages to the gopis, he understood the message in one way. Krishna, when he wrote the message, understood it in another way, and the gopis understood it in yet another way. Кришна писал в одном, с одним посылом это сообщение. Удава, прочитывая это, он услышал по-своему, а гопи услышали слова Кришны по-своему. And no one was wrong. И никто не был неправ. Only Uddhava's understanding was a Sandhini Pradhan Vichar, deliberation predominated by Sandhini. Krishna's understanding was a Samvit Pradhan Vichar, predominated by Samvit Shakti, and Gopi's understanding was Hladini Pradhan Vichar. So they all saw the same thing, and they were all correct, but they saw it differently. Только потому что Кришна писал с уровня чит, то есть самвит, Прадан Вичара. Удава прочел это с уровня Сандини, Прадан Вичара, а гопи услышали с уровня Хладини, Прадан Вичара. So the second example we'll give tomorrow. А второй пример мы I'll try to finish this verse. We got to the second line. I'll try to complete all 4 lines tomorrow. Завтра постараюсь завершить обсуждение этого стиха. Sri Svarūpa Dāmodara Swami ki jai. Jai. Prem Prayojan Sacinandan Sri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Nitai Gaura Sitanath Premanande.